Hi everybody. So in the competitive classes, let us start the new chapter, molecular basis of inheritance. Okay. So it is also one of the important chapter, since from this chapter 4 to 5 questions will be appeared in the NEET exam, or 1 or 2 questions from this chapter in CED also. Okay, let us discuss few questions in molecular basis of inheritance. Okay. Yeah. So how many statements are correct among the following? So there are 4 statements. DNA and RNA are the 2 types of nucleic acids found in living system. Of course, both DNA and RNA are present in all the organisms. Okay, in all the living organisms. From DNA, RNA is synthesized. That RNA acts as a catalyst and it helps in synthesis of protein. So protein synthesis takes place in all living organisms. So both DNA and RNA contribute for that protein synthesis. Okay, so both are present in all the organisms. Okay, but with respect to where they are present, they are slightly different from each other. So DNA, in case of eukaryotes, present in nucleus in eukaryotes, whereas in prokaryotes both are present in DNA and RNA, both are present in cytosol. But in case of eukaryote, RNA is present in nucleus and in cytoplasm also. Okay, so in nucleus you will find rRNA synthesis. RNA synthesis takes place within the nucleus, so they are present there, and during translation they came out. The mRNA came out from mRNA means hnRNA. After processing it converted into mRNA, that mRNA enters into cytoplasm. So you can find RNA both in the nucleus as well as cytoplasm, whereas DNA present only in nucleus. Okay, in case of eukaryotes. Whereas in prokaryotes, both DNA and RNA are present in cytosol itself. Okay. Next, so this is the right one. So RNA functions as an adapter molecule or structural, and in some cases as a catalyst role. Okay, as a catalyst molecule. As a catalyst molecule. Of course, RNA functions as an adapter molecule to bring the amino acids. Okay. So during translation, that tRNA brings the amino acids. So since codons on mRNA cannot directly interact with the amino acid, some adapter should be there in between them. That adapter molecule is tRNA. So tRNA is a adapter molecule there. It acts as a adapter molecule, and in some cases as a catalyst. Okay. So this rRNA which is present in the larger subunit, that P site. So in P site, in case of eukaryote, it has a 23 srRNA. So it acts as a catalyst. Okay, so it can act both as a adapter as well as a structural component or as well as catalyst. So structural component means apart from this smaller and larger subunit, they are made up of RNA itself. Okay, so it can act both. So DNA is a long, should be space. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides, obviously. So DNA is a double stranded. Each strand is made up of the polymer of deoxyribonucleotides. Both are joined together by hydrogen bond to make a double stranded DNA. So it is also right. Okay, obviously 3 were right, means last one should be wrong. Let's see. So haploid content of human DNA has a 6.6 into 10 raised to 10 base pairs. So what is the missing here? 6.6 into 10 raised to 9 base pair should be there. Okay, since it is not there, so this is the wrong one. Among 4, how many are right? How many statements are correct means 1, 2, 3. So 3 statements were correct. Okay, so that's it. So let's move on to the next question. Question number 2. Yeah. So DNA as an acidic substance present in a nucleus was first identified by Dash in 1869. So Griffith, Hershey and Chase, Frederick Miescher, Franklin and Stahl. Okay, so obviously it is a direct question. So nucleine, the term nucleine, okay, was called by Frederick Miescher. So Frederick Miescher called that content of a nucleic acid is acidic in nature and called them as nucleine. Later it was called as nuclease. So Griffith, famous for his transformation. So Griffith for transformation. Hershey and Chase. So the Hershey and Chase experiment proves 99% that DNA is a genetic material. Okay. So by the transduction method. So even they proved transduction experimentally. Okay. So transduction. So Frederick Miescher, nuclei. The term nuclei
ಸೊ ರೋಸಾಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ರೋಸಾಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೆಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, diffraction, whereas Stahl, Messelson and Stahl, semi-conservative method, experimental proof for semi-conservative method, it was proved by them. Okay, so the right option for the question, so of course it is a direct question, so it is a Friedrich Miescher. Okay, that's it. Okay, so next question number 3. A bacterium with a completely non-radioactive DNA was allowed to replicate in a radioactive medium for 3 generations. What percentage of the bacteria should contain radioactive DNA? Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವಿತ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನಾನ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. So non-radioactive, let me write in white color. So this is non-radioactive. Okay, was allowed to replicate in a radioactive medium for 3 generations. So this non-radioactive is grown in the media which contains radioactive. Let's say the radioactive, so bacteria is there. Now 3 generation. So first generation, what happens? DNA get unwinded. Now radioactive is absorbed, thus it is utilized for replication. Okay, so here one is normal strand, another one is radioactive strand. Okay, so this is first generation. If it is continued further, so what happens? So normal, here also normal. Okay, now it utilizes this radioactive again. Okay, so this is second generation. Next, third generation. Let us continue here. Normal strand, then radio labeled strand, radio labeled strand, radio labeled strand. 2, this one is for this, and for this, this is, and for this, this one. Okay, now new strand is synthesized. Okay, so this is third generation. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ see the question now. What percent of the bacterium should contain radioactive? Should contain radioactive. Radioactive ಎಷ್ಟು strands ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು percent ಇರುತ್ತೆ? So you can observe all the strand contains radioactive. In each strand radioactive is there. Here it is radioactive. Here both the strands are radioactive. Here also both the strands radioactive, radioactive. Here also radioactive. Here also radioactive. Here also radioactive. Here one strand is radioactive. So all the strands here contains radioactive. So what does it mean? All the DNA strand, DNA double helix DNA contains radioactive. So the right option is this one. Okay, so we can directly answer it also, but little bit you need to work out, then it will give the best answer or right answer. Okay, yeah. And they didn't ask any how many are hybrid, how many are radioactive. Suppose if the same question will be asked, how many are radioactive means 100% aito. How many are hybrid? So among these 2 were hybrids. 2 were hybrids. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 were radioactive. 6 were radioactive. 2 were hybrid. Okay, so among the 8, total 8 nalli 2 were hybrid. Okay, and among 8, 6 were normal radioactive DNA. So like that you will get the answer for this. Okay, andre for okay, so hybrid andre 2 1s are 2 4s are 1/4 andre 25% are
radioactive. So here 25% will be hybrid. 25% will be hybrid. Okay. So here move to the 75%. 75% will be only radioactive. Okay, only radioactive. Okay, yeah. And 0%. So ಯಾವುದು 0% ಆಗುತ್ತೆ? 0% normal without radioactive. So without radioactive. So without radioactive is 0%. Okay. So hope you understand this. Okay. Next, move on to the next question. Question number 4. Which of the following is a false statement? So ಯಾವುದು false statement? Okay. So in DNA, 2 chains have anti-parallel polarity. That's right. One strand run from 3' to 5, another 5' to 3'. So it is right. They are anti-parallel. So no doubt about it. The pitch of the helix of a bDNA, it is also called as beta DNA, is a 3.4 nanometer, and there are 10 base pairs in each turn. Okay, so if you remember the structure of double helix DNA, okay, so one pitch forms here to here. We can consider one pitch. Okay, so one pitch consisting of 10 base pairs. Okay. So if you start from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like this, 10 base pairs were there. The distance between each base pair is 0.34 nanometer. Okay, so totally one pitch consisting of 10 base pairs, 0.34 into 10, that is equal to 3.4 nanometer. Okay, so pitch of the DNA, beta DNA is 0.34 nanometer. Okay, so it is also right. Then the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively referred as histone proteins. Okay, so if you read the sentence in NCERT book, okay, exactly, there is a sentence. The packaging of chromatin at higher level requires addition set of protein that collectively referred as non-histone proteins, are called as non-histone proteins, NHC. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ DNA ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ NHC. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ the Arstein bacteria had somehow been transformed by the heat killed Arstein bacteria. Okay, so heat killed Arstein bacteria transform its DNA into Arstein bacteria. Now Arstein bacteria become S strand. So in the S strand bacteria, it has a polysaccharide coat. Okay, S strain bacteria, whereas R strain bacteria, it don't have any coating. Okay, so since the polysaccharide is present, it become a pathogenic, and this become non-pathogen. So once it was killed, DNA double stranded is get single stranded. When cool, this DNA become double strand again. This DNA can enter into this S strain, R strain bacteria and start synthesize the protein coat, polysaccharide coat. It makes R strand convert into S strand. Okay, so this is also right. So among these, the one which is wrong is C. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively referred as non-histone proteins, and it is not histone protein. It should be non-histone. So that is a wrong one. So right option for this question is C. So ಎರಡು ರೈಟ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, next move to the next question, question number 5. So which of the following mRNA is translated completely? ಯಾವ mRNA complete translation ಆಗುತ್ತೆ?
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ the mRNA sequence. Let's see. There is an initiation codon, that is AUG. AUG is the initiator codon which brings a specific amino acid called as a methionine. So illu kuda ide AUG. Okay, so illu AUG ide, but here immediately it has UAG. Okay, hagagi idu chance illa. Then illu kuda AUG ide. So since AUG is the starting codon in all the case, andre among these 1, 2, 3 are possibly they can completely translate it. Let's see. So AUG, UGC, CCC, then UAA. See here, there is a terminator codon UAA. There is a terminator codon UAA. In this case UUU, UAG. So illi stop codon ide. UAG is a stop codon. Remember there are 3 stop codons. UAA, UAG. Reverse it, UGA. So these are the 3 stop codons. UAA, replace A with G, UAG, then reverse it, it becomes UGA. So these are the 3 stop codons. Okay. So since here it is not possible, we are already discussed. Since it begins with the stop codon, stop codon means it is unable to translate completely. Then AUG, CCC, GGG, UAG, again the stop codon. Okay, in which case start codon and stop codon at the last, they are the possibilities. So here both A and D can completely translate it. They are able to produce the protein. Okay, so B, why it is not possible means UAG immediately it occurs. So still one triplet codon is remained. Okay, it become untranslated region. So it is not the right answer since it is unable to translate completely. So complete ಅಂದ್ರೆ full sequence involve ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. So based on this we can say A and D are the right answer. A and C, A and D, D. So this is the right answer. Okay. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಇಂಥವೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 100% ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as, so direct question, so it is transcription. So DNA to RNA, DNA to RNA is transcription. So who proposed this DNA to RNA, RNA to protein? Called a central dogma. That is Francis Crick proposed it. Okay, there is a flow of genetic information from DNA to RNA and RNA to protein. Okay, so this is central dogma. So according to central dogma, genetic information carried from or copied from one strand of DNA to RNA, from RNA to protein. In some organisms, RNA to DNA reverse transcription, the process is called as reverse transcription takes place. Okay, so translation is the synthesis of protein. So RNA to protein is translation. It is translation. So DNA replication. So whole thing with respect to central dogma. Okay, then PCR, polymerase chain reaction to copy the multiply the DNA copies. Okay, called as PCR. So nowadays you might heard one more type of PCR called as RT-PCR. Okay, reverse transcription PCR. So this RT-PCR is used to identify the presence of COVID-19 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ RT-PCR ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸಿನ್ಸ್ COVID-19 ವೈರಸ್ ಈಸ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್. RNA ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ DNA ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ದ DNA ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದ DNA. That amplified DNA sequences are matched with the virus, so they are going to confirm it. Okay, so RT-PCR is used to identify COVID-19. So remember that RT-PCR, RT stands for reverse transcription PCR. Okay, yeah. Okay, so let me change the question into one more form. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ನ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ,
Among the following, which one not comply with which one among the following, which one is not a not belongs to central dogma. ಈ ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ, DNA replication is also comes under central dogma, whereas PCR, which do not included in central dogma. Are your question, among the following which one is not included in central dogma? So it is PCR. Okay. Or among the following, how many were belongs to the central dogma, or how many were the component of central dogma? 3 were the central dogma, they belongs to central dogma of molecular biology. So PCR is not included there. Okay. Okay. Which one is the machine among the following? That is PCR, which is used to replicate the DNA. Okay. So identify A, B, C and D in the given diagram. Okay. So A is what, B is what, C is what, and D is what. Okay. So let's see. A is, this is the part where trans RNA polymerase enzyme can bind. The site where RNA polymerase can bind is promoter. So A should be promoter. So 3 options were there. So this should be eliminated. Okay. Next come to B. So A and B, one is promoter, another one is terminator. Okay. So let's look for B as a terminator. So B as terminator in all the case, again it is not the option. A should be eliminated completely. You should not look into the A again. Then come to the C. So among the 2 strands, the one which has the polarity 3' to 5', you should look for that. Okay. 3' to 5' yadirutte, that can be act as a template. That can be act as a template. Okay. So then go with the option. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ it should be eliminated. So 2 options were eliminated. So remaining 2 you need to search off. Okay. Then D is coding strand. Even though it do not code for anything, it is called as coding strand. So it eliminate ಆಗುತ್ತೆ. So the right option is B. Okay. So careful ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So be careful while selecting it. Okay. Okay. Yeah, that's it. Structural gene and promoter and terminator. Promoter, terminator, structural gene. Structural gene has 2 types. One is template strand, where it is copied to the RNA, and D is coding strand, even though it do not code for anything. Okay. So ಇದು template ಗೆ ಇದು coding. So template strand is also called as non-coding strand. Template ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, called as non-coding strand. Similarly, coding strand ಗೆ non-template strand ಅಂತಾರೆ. So remember this. Template strand is also called as non-coding strand. Similarly, coding strand is also called as non-template strand. Okay. Yeah. That's it. Next question number 7. Aitu. Then come to the 8. Okay. So which statement are ಅಥವಾ is ಅಥವಾ are ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಇರ್ಬೋದು are correct for splicing. Okay. So splicing is a process of removal of introns and joining of exons. Okay. Removal of introns, interrupting sequences, removal of
intervening ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರು ಅಂತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು by removing the introns. So introns should be removed and the exons should be joined. That process is splicing. So splicing takes place only in eukaryotes. There is no need of splicing in prokaryotes since mRNA is directly synthesized in prokaryotes. Okay. Yeah. The splicing process represents the dominance of RNA world. Okay, so why RNA, everything around the metabolism reactions in the living organisms is revolving around the RNA, because RNA is the first genetic material, and from that RNA only all the metabolic reaction related functions are happened. Okay, so among them splicing is one. Okay, so splicing kuda RNA indane agutte. So yakke andre produce agiರೋ RNA introns remove ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need formation of the complex called spliceosome. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಯೋಸೋಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ exons, and these are the introns, exons and introns. Suppose if you want to remove these introns, one complex should be formed there. That complex should be bind and it should join it make the thing into loop, and that loop should be separate out. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, wait, this intron should be get a loop. Okay, a loop ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು loop should be separate out. That loop should be separated. ಆ ಲೂಪ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಯೋಸೋಮ್. This spliceosome bind there and make the loop, cut it and remove it. So introns were completely removed. This spliceosome consisting of snRNA. It consisting of snRNA and some proteins. ನೋಡಿ, ಆ processಲ್ಲೂ ಕೂಡ RNA is involved. Okay, so that is the reason why RNA world is responsible for many metabolic reaction related functions. Okay, so correct ಇದೆ. Then eukaryotes, after transcription splicing process also occurred. Of course in eukaryote the process occurred. Okay, suppose if I had given in prokaryote after transcription splicing process is also occurred. No, in prokaryotes no transcription occurs. This is also right. By the process of RNA splicing, hnRNA produces a functional mRNA. Okay, so hnRNA is called as a precursor for mRNA. It's called as precursor for mRNA. ಅಂದರೆ hnRNA ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ mRNA ಆಗುತ್ತೆ. So that is also right. Okay, so by considering we can say all the above questions are right. So this is the right option. Okay, so here the mRNA which is directly produced in prokaryote, so both transcription and translation can occur simultaneously, whereas in case of eukaryotes, instead of mRNA, hnRNA is produced first. That hnRNA should undergo a process called a post-transcription process or capping, tiling and splicing. Then only it produces mRNA. So, in case of prokaryote, a single RNA polymerase enzyme can produce rRNA, tRNA and mRNA. Okay, whereas in eukaryotes there is a division of labor. RNA polymerase 1 can produce one type of RNA, RNA polymerase 2 can produce one type of RNA, RNA polymerase 3 can produce different type of RNA. So 3 different types of RNA polymerase enzymes are involved in eukaryotes. Suppose RNA polymerase 1 can produce rRNA, RNA polymerase 2 can produce hnRNA, RNA polymerase 3 tRNA. Okay, so like that they are going to be produced. So how to remember this ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. rRNA 1 ಅಂತ ಇದೆ, it make it R. ಇದನ್ನು either you can make it H or N, you can remember like that, hnRNA and tRNA. So rRNA ಅಲ್ಲಿ many subunits were there. So that 5.8, 18 and 28 SA were produced by RNA polymerase 1, whereas another type
is produced by this 5S rRNA. 5S rRNA is produced by RNA polymerase 3. Okay, so this is about the types of polymerase enzymes which are involved in the transcription in case of eukaryotes. Okay, next question number 9. So how many are the features of a genetic code from the given? Unambiguous, specific, degeneracy, nearly universal, ambiguous, doubtlet, overlapping. So ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Unambiguous genetic code is unambiguous. One specific codon, code for one specific amino acid only. For example, UUU can code for phenylalanine only. This UUU do not code for methionine. ಇದು methionine ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. No doubt, UUU always produce phenylalanine. Okay, so ಇದನ್ನೇ ನಾವು unambiguous ಅಂತೀವಿ. So unambiguous is one of the property of genetic code. Specific, yes. Unambiguous and specific both are same in one or other way. So UAA specifically produces phenylalanine, no doubt. Okay, that is also property. So this is the one, this the second. Next, degeneracy. Degeneracy means many codons, many amino acids, one amino acid coded by many codons, many triplet codons. So this is called degeneracy. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೋಡ್ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜೆನರಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ದೆನ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ UUU is produces phenylalanine in all the organisms except some protists and mitochondria. So that is also true, it is universal. Ambiguous, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ UUU ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ phenylalanine ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ there is no doubt. So this is not the one. Doublet, no, it is always triplet. Okay, then overlapping, there is no overlapping in the genetic codon. So how many were true property of a genetic codon means it is 4. So 4 is the right answer. So simple question, but you should remember the properties of genetic code, then only you are able to answer it. So you may get confused with this ambiguous and unambiguous. Okay, away ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, don't get confused. More question number 10. Okay. So ಏನಿದೆ question number 10? Match the following. Simple one. AUG. Column 2 ಏನಿದೆ? Stopping codon, initiator codon, tryptophan, methionine. Okay. So AUG, it's a initiator codon. A is with B. First ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ B ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, then UAA, stop codon. UAA is a stop codon. Second, okay, so B or D. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, methionine and D ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎ UGG, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಕ್ಷಣ can get the right answer for that. Okay, yeah, that's it. Next, question number 11. Okay, so this question is regarding actually question number 7. Okay, question number 7. So what does it indicate? So capping with A ಏನದು, B tying with what, then removal during splicing. ಸೊ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ MgPP is added, methyl guanosine triphosphate is added. Okay, so search for that. methyl guanosine ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, methyl guanosine ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ದೆನ್ ಅಡಿನಿಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, methyl guanosine ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ methyl guanosine ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಬಿ. ಬಿ ಈಸ್ ಅಡಿನಿಲೇಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಇದಾಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ಮಿಥೈಲೇಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಡಿನಿಲೇಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ towards A side, B it is adenylate molecules, and C is intron. So intron should be removed. So the right option is A. So A is the right option. Okay, yeah. So ಇದು question number 7. It is 7 methyl guanosine triphosphate ಅಂತೇಳಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. Okay. Yeah. So sorry, question number 11, sorry, question number 11 adu. Okay, next come to 12. Yeah, DNA to RNA, RNA to protein. Okay, so whereas DNA can produce into RNA, RNA to protein again. So identify A, B, C respectively. So A process ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA to protein ಅಂದರೆ translation. So it is translation. A is translation, B is transcription. DNA to RNA, it is transcription. Then RNA to DNA, it is reverse transcription. The enzyme which is responsible for this reverse transcription is reverse transcriptase. It is reverse transcriptase. It is also called as tamenism. ಇದನ್ನು ಟೆಮೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಟಮೆನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ molecular biology. This is a central dogma was proposed by Francis Crick. Okay. So this is about 12. Next question number 13. Severo-Ochoa is what? Polynucleotide phosphorylase. If you go through the NCERT, you can directly guess what is the answer. So it is polynucleotide phosphorylase. So DNA polymerase, reverse transcriptase, topoisomerase. So these are not the options. So right option is polynucleotide phosphorylase. By using this Severo-Ochoa, so contribution of Severo-Ochoa is for deciphering the genetic codon, properties of genetic codon. Severo-Ochoa, Arbugovin Corana and Nirenberg, three together contributed for the deciphering genetic codon is a triplet. So this polynucleotide phosphorylase is an enzyme which can synthesize the RNA. Oligonucleotide RNA, which artificial RNA can be synthesized. By using that, Corana identified the homopolymer and heteropolymer RNA is synthesized by Corana, and he identified the genetic codon is maybe triplet, and finally it was concluded or hold the table with the 64 codons was given by Nirenberg and his co-worker. So Severo-Ochoa enzyme, so contribution of Severo-Ochoa is Ochoa enzyme helps to synthesize RNA, and the contribution of Nirenberg cell-free culture, and Corana is famous for synthesizing the gene for the first time artificially. Okay, yeah, so this is a contribution. So it is polynucleotide phosphorylase. Next question. Yeah, tRNA also called as adapter molecule or adaptory RNA, soluble RNA, snRNA. Earlier it was called as soluble RNA also. Then it was also soluble RNA, short form is sRNA, soluble RNA. So all of this, so all of above is the right answer. So adapter molecule for protein synthesis. Okay, it brings amino acid for protein synthesis. So it acts as adapter between amino acid and mRNA. mRNA ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ tRNA. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA is called as a clover leaf model proposed by Robert Hawley. For that he awarded Nobel Prize as well. Okay. Yeah, next come to question number 15. Yeah, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP. The first step in protein synthesis or translation is charging of tRNA. So yeah, amino acid first to active ಆಗುತ್ತೆ in the presence of ATP. By consuming one ATP, amino acid is get charged and linked to their cognate tRNA. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ tRNA ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That process is charging of tRNA. The process is commonly called as the whole process. First to amino acid is get charged with the help of ATP. ಒಂದು ATP ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So later ADP is removed. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ADP ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here ATP is consumed. So ATP to ADP agate. So now it become charged. So this is
charged amino acid. This charged amino acid bind to tRNA. It bind to tRNA. Okay, by using that phosphate. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this tRNA is called as charged tRNA. It is called as charged tRNA. So charged tRNA ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ tRNA, of course. Then amino acylation of tRNA, of course it is also called as amino acylation of tRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the enzyme which makes the charging of tRNA, ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. that enzyme has 3 binding sites. So that enzyme is called amino acyl tRNA synthetase. This is the name of the enzyme. So this enzyme has 3 binding sites, like a tRNA binding site, amino acid binding site and ATP binding site. 3 ಸೈಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ATP ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, tRNA ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ATP ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ATP ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು tRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ tRNA ಡಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೈಂಡ್ಸ್? ಈ ಆರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಆರ್ಮ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಆರ್ಮ್ ಅಥವಾ 3 ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ RNA ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ACC ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ACC ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ACC ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ to this 3 end arm amino acid binds. Okay, not to the 5 end. Okay, so this is about adapter molecule. So ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ A and B both are the right option. Okay, it is also called as amino acylation of tRNA or charging of tRNA. So after this charging only tRNA can enter into translation. Next question number 16. Valine GUU, GUC, GUA, GUG. So this is code for that. Valine is coded by multiple codons. So above feature of genetic code is called. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಆರ್ ಡಿಜೆನರಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್, ಯಾ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ಗೆ GUನೇ ಕೊಡಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ 1 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಡಾನ್ಸಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಗಬಹುದು. That is the property called degeneracy. Okay, yeah, suppose if it is given like GUC to valine, so what is the property ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ GUC always code for valine ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್. ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. GUC always code for valine, unambiguous ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Unambiguous or non-ambiguous. Okay, yeah, so hope you understand this. Okay, next move to the next question, question number 17. Which of the following statement is incorrect for lacoperon? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ lacoperon, lac refers to lactose, no doubt. lac ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. Lacoperon consisting of 3 structural genes. Okay, so 3 structural genes present irutte. Okay, if you remember this, P I P O Z Y A, 3 structural genes. Then I gene, here the term refers to inducer. Never, I do not code for inducer here. Okay, actually I is a regulator gene. It is a regulator gene. Okay, the Y gene code for permease. Yes, after translation Y produces permease and Z produces beta galactosidase and A produces transacetylase. Okay, so by considering this, C is the is incorrect for which of the following statement is in correct for lacoperon? Right.
In lack of operon, lack refers to lactose sari ಇದೆ. Lack of operon consisting 3 structural gene. The I gene here the term refers to inducer. Okay. Is incorrect, sorry. It should be read as incorrect, not incorrect. It should be read as incorrect. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. Match the column 1 with column 2. This column 1 has some options, then column 2. Let's match with that. 23S rRNA. So you remember 23S rRNA. It's a component of prokaryotic ribosome. Prokaryotic ribosome irutte. So whereas in case of eukaryote, in eukaryote 23 ಇರಲ್ಲ, 28 ಇರುತ್ತೆ. 23S rRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು 23S rRNA ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, ದಟ್ ಪಿ ಸೈಟ್, 3 ಸೈಟ್ಸ್ EPA. ಈ ಪಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ 23S rRNA ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. Okay, so the actual part of ribosome which act as a enzyme is 23S rRNA, that is called ribozyme. So ribosome which act as an enzyme called as a ribozyme. The actual ribozyme part of ribosome is larger subunit which consisting of P site. Hope you remember the 3 sites, EPA sites, which are present on larger subunit of ribosome. Exit site, polymerization site. Actually the peptidyl transferase enzyme is P site. P stands for peptidyl transferase, ಅಥವಾ in more general polymerizing site ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. amino acylated site, amino acylated tRNA site. ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ tRNA ಬೈಂಡ್ ಆಗೋ ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಪೆಪ್ಟಿಡಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 23S rRNA. ಸೊ 23S rRNA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪಿ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೈಬೋಸೈಮ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್, remember that beta galactosidase, okay, can convert lactose into, beta galactosidase convert lactose into galactose plus glucose. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ tRNA. ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ tRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ activation of amino acid. Okay, then the translocase, movement of ribosome on mRNA. Okay, so mRNA ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 5' to 3'. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ 3 codons. Okay, that process is called a translocation. Okay, so enzyme, the translocase activate, a movement of ribosome at mRNA is a translocation. Okay, the direction is, remember, 5' to 3' is the movement of ribosome. Okay, so let's see the options. If you match them just now, A2, so you can directly choose it. So A2 is the right answer. Then finally check one last one, D1. Sorry, options. Sorry, 2 options were there, so you can go for this. A2, B4, C1, D3. That's it. Okay, so C is the right option. Okay, next question number 19. So refer the given reaction. Adenine, here is a X, then adenosine Y.
adenylate acid. What does X and Y represents? So adenine plus X ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it become adenosine. So what is that X? Okay, adenosine ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಅಡಿನೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿನಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿನಿನ್ ವಿಚ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಅಡಿನಿನ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅಡಿನಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ pairs with sugar to make it nucleoside. Adenosine is a nucleoside. Andre X should be sugar. So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Adenylate acid. Adenylate acid is nucleotide. It should be nucleotide. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so hope you got it. So this question little bit tricky. You need to know if you know the composition of nucleotide and a nucleoside, so you are easily answer this. Okay, you are going to answer it very easily. Okay, so it is like a little bit application oriented question. Okay, next question number 20. Yeah, histone proteins are basic negatively charged or basic positively charged, acidic positively charged, acidic or negatively charged. If you remember the nucleosome model ನೆನಪಾದರೆ you are able to answer this question. Okay, so in nucleosome 8 histone proteins form the octamer. So DNA is wrapped around these two times to make it nucleosome. Okay, if you remember this. So DNA ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು. DNA is a negative because of that phosphoric acid. It carries O2 negative. Then negative ಇರೋದು ಇದು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ it should be positive. Histone protein should be positive. ಸೊ histone protein ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋ DNA ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ histone protein ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ basic amino acid which carries positive charge. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ lysine and arginine. Remember this one also. Lysine and arginine are the basic amino acids which carries positive charge. Okay, so basic amino acid with positive charge. So this is the right option then. Okay, remember this lysine and arginine which gives the positive charge to the histone protein. Okay, or to the nucleosome. Okay. Next question 21. If Messelson and Stahl experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of containing DNA in the 4th generation would be. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ದ DNA in the 4th generation, the ratio of, so let me continue this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕದು. ಸೊ let me write N15 is to N15. N15 is to N15. N15 is to N15. Then N15, N14 is to N14, N14. So hope this is the right. Yeah.
So if Messelson and Stahl experiment is continued for 4 generations in the bacteria, the ratio of N15 and N15, N15 and N14, N14 and N14 after the 4th generation, 4th generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. N15 and N15 ಅಂದರೆ 2 strands of DNA which contains 15, 15. N15 and N14, N15 is one color, that is 15, and N14 ಇದು, then N14, N14, 14, 14. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 4th ಜನರೇಷನ್. ನೋಡಿ, 4 ಜನರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್, 4th ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ since we are going to grow in 14 containing media for the continuous generation, this is always 0. Remember this. Okay, N15 ಎಷ್ಟೇ ಜನರೇಷನ್ 100 ಜನರೇಷನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರೋ ದೆಮ್ ಇನ್ N14 ಆ್ಯಂಡ್ N14 ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ N15 ಆ್ಯಂಡ್ N14 ಏನಿರುತ್ತೆ, N15 ಆ್ಯಂಡ್ N14 ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA. ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನರೇಷನಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಈ ನಂಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ 14. ಸೊ 14 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರು 2 ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA, ಇದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA become constant for any generations. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ DNA ನಂಬರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಲೈಟ್ DNA ಎವ್ರಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ DNA ಆರ್ 14 1 ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದೇನಂದರೆ 2n-2. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ DNA, amount of light DNA can be calculated by using this formula 2n-2. ಓಕೆ, ಸೊ 2n-2. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 4th ಜನರೇಷನ್. ಸೊ 2⁴ -2, 2⁴ 16. Okay, so it is 16 minus 2, that is equal to 14 ಆಯಿತು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ. 15n ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0:2:14. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1s 2 7s. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 0:1:7, 0:1:7. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, so let me read the question again because it was missed there. Messelson and Stahl experiment is continued for 4 generations in bacteria. The ratio of 15n is to 15n-14n is to 14n-14n containing DNA in the 4th generation would be. Okay, so 0:1:7 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ 2⁴ 4 minus 2, so it will be 2. Like that, any generation you can calculate it. Okay, so remember 2n-2 is the formula. It could be used to identify the number of light DNA. So we need to calculate only light DNA because hybrid DNA become constant. Hybrid DNA remains to always. Heavy DNA 0 always.
ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಿಮೈನ್ಸ್ 2 ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ 2⁻². ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಇಷ್ಟುನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಸೆಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Okay, next question number 22. Phosphate form A with the 5th carbon of sugar and base forms B with the 1st carbon of sugar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶುಗರ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೇಬಲ್ ದಟ್. CH2 OH ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 5th ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ 5th ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ O ಮೈನಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ 5th ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು, ಎ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ 2ರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ of sugar and base, nitrogen base form dash bond with the 1st carbon of sugar. First carbon of sugar ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, n glycosidic bond. So go for glycosidic bond. Okay, so between 2 ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಫೈನಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. Okay, so phosphate form ester bond with the 5th carbon of sugar and base form glycosidic bond with the 1st carbon of sugar. So hope you understand this. Yeah, so if you remember this structure, so illi innond point here, if it is OH it become RNA nucleotide. If it become deoxy, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, it become deoxyribonucleotide ಆಗುತ್ತೆ. Okay, yeah, that's it. Okay, question number 23. So let's see the question number 23. Which one is correctly matched? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? SNRNA, small nuclear RNA, it's a part of spliceosome. So spliceosome is a complex which is essential for removal of introns and joining of exons. So spliceosome nalli small nuclear RNA and some proteins were there. Okay, then RNA polymerase enzyme do not involved in splicing. Okazaki fragments are not formed during transcriptions because they are formed during DNA replication. So Okazaki fragments are the fragments of DNA which are formed in one strand of the DNA during replication, called as discontinuous strand. Okay, adal baruvanthaddu. Later Okazaki fragments are become joined together to form a long strand by the ligase enzyme. Then cistron is not a non-coding part, actually cistron is a coding part. Okay, so coding part of the actual part of the DNA, functional part of the gene is called cistron. It's a more authenticated word. Okay, gene ge innondu hesaru cistron. Okay,
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಥರನೇ ಮ್ಯೂಟಾನ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ DNA which undergo mutation is called ಮ್ಯೂಟಾನ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ DNA which undergo replication is called ರೆಕಾನ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಥರನೇ ಮ್ಯೂಟಾನ್, ರೆಕಾನ್ were also there. Okay, so part of the functional part, ಇದು functional gene. So part of gene undergo mutation is muton. Recon, part of the gene undergo recombination. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್, ಮ್ಯೂಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆನ್ಜರ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಟರ್ಮ್ಸ್: ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA is a major component of spliceosome. So spliceosome is an enzyme complex which involved in splicing, removal of exons and joining of introns, right? No, it is removal of introns and joining of exons. Okay, so next question number 24. Statement 1, RNA is more stable than DNA. Okay, nodi, stability. RNA is less stable than DNA because RNA is single stranded. RNA has OH at the second carbon of sugar, so it makes it less stable. So this statement is wrong. Statement 2, in RNA pentose sugar is present. Of course, the pentose sugar is ribose sugar. Second carbon alli OH irutte ashtane. So it is pentose. In both RNA and DNA it is pentose sugar only. Okay, so statement 1 is wrong. Statement 1 is wrong, whereas statement 2 is right. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So option D. Okay, so option D is the right one. So why RNA is less stable than DNA andre single stranded. First part, it contains uracil than thymine. Second part, in the OH of pentose sugar it has OH, but DNA has H. Okay, yeah. Come to question number 25. Which of the following statement is false? Yavud correct illa. DNA polymerase catalyze the polymerization only in one direction. How? Again it is missing. So one direction, that is 3 to 5. Okay, so polymerization only in one direction, that is 3' to 5'. During replication, deoxyribonucleoside triphosphate serve as a dual purpose. Okay, DNA replication is an anabolic process. Any mistake during replication would result in a mutation. Okay, so DNA polymerase catalyze the polymerization. Yavadu tappide andre polymerization in one direction 3' to 5. No, remember whether it is transcription or DNA replication, it should be the direction 5' to 3'. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 5' ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, 3' ಕಂಟೈನ್ಸ್ OH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ನೋಡಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗೋದು 5' ಎಂಡಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, DNA replication begins with 5'. Okay, so this is the false one. So during replication, deoxyribonucleoside triphosphate serve as a dual purpose. Okay, ಒಂದು it acts as a monomer, ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. So dual purpose. DNA replication is an anabolic process. So anabolic process ಅಂದರೆ formation of complex molecule. Okay, so it is right. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. Any mistake during replication would result in a mutation. Yeah, any genetic changes in nucleoside sequence ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ that is called mutation. So false one ಅದು ಅಂದರೆ first one. So it should be 5' to 3', not 3' to 5'. Remember that. Okay. Next question number 26. Okay. Why both the strand are not copied during transcription? So transcription alli ಈಗ transcription unit ಇಂದ only one strand is get copied, that is called template. ಯಾಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನೇನಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಇದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಟಿ, ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕಾಪಿಡ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ದೇ ವುಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ RNA ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then the two RNA molecules if produce
simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. Yes, it is also right. ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನೋ, ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ A and B ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ A and B ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ A and B ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 27. So which of the following confers stability of a helical structure of DNA in addition to hydrogen bond? Hydrogen bond ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು DNA-ಗೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ N ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ DNA-ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್, ಒಂದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೀಗೆ, 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 ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28. ಸೊ ಇನ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐದರ್ ಕ್ಯಾನ್ H or N. ಸೊ ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ HNRNA. ಸೊ ದಿಸ್ HNRNA ಲೇಟರ್ post transcription event splicing ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ mRNA. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ mRNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ mRNA. ಓಕೆ, ಯಾ. Next question, 29. At the time of transcription, the sequence of nitrogen bases may be at the promoter site. So transcription unit ಅಲ್ಲಿ polymerase enzyme, RNA polymerase enzyme ಬಂದು bind ಆಗುತ್ತೆ with the help of sigma factor. So sigma factor recognize this tata at. Okay, in case of prokaryotes, it is only tata, whereas in eukaryote it is TAT, tata at ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಟಾ ಅಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಬ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಬ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಬ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಬ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ or ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್ is the promoter sequence in case of transcription unit. So remember that ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಬ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಪ್ರಿಬ್ನೋ and ಟಾಟಾ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so at the time of DNA replication, deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purpose, which are ಅವಾಗಲೇ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋತ್ A and B. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಟು ದ DNA polymerase enzyme, this deoxyribonucleoside phosphate binds. ಸೊ deoxyribonucleoside triphosphate. ಓಕೆ, DNTPs ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, DNTPs ಅಂದರೆ ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್.
ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ನೆ ಆದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ದೆ ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. So this nucleotide added to one another by consuming the energy which are released during the breaking of phosphate bond. Okay, so the right option for this question is both A and B. Okay, question number 31. Yeah, so removal of introns and joining of the exons in a defined order in a transcription unit, it is splicing. It is a removal of introns, intervening sequence and the expressive sequence should be joined. So it consisting of 2 steps, capping and tiling. Addition of MGPP. So addition of MGPP, methyl guanosine triphosphate. Tiling means adenylate molecules. Okay, so ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗು, ಟೈಲಿಂಗು, ನಂತರ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ proved by Griffith. Exchange of genetic material between the 2 bacterial cells is transformation. Okay, next. Yeah, so whose experiment cracked the DNA and discovered the triplet nature of genetic code? So triplet nature of genetic code is contributed by 3 scientists actually. One Ochoa, then Korana, Nirenberg. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 64 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು ನೈರನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂಡ್ ಮಥಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈರನ್ಬರ್ಗ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಚರ್. Cell-free culture. Hershey and Chase. So Hershey and Chase for transduction. Genetic material na prove ಮಾಡಿ, DNA is genetic material ಅಂತೇಳಿ. Morgan and Stewart worked on Drosophila. So beadle and atom, 1 gene 1 enzyme hypothesis. 1 gene and 1 enzyme. 1 enzyme hypothesis. 1 gene 1 enzyme hypothesis ಅನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೀಡಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಟಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮು, ಈಗ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ 1 enzyme. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1 gene ಕೋಡ್ ಫಾರ್ 1 enzyme. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬೀಡಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಟಮ್. Hershey and Chase ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, DNA as a genetic material by using bacteriophage and bacteria. Morgan and Stewart worked on Drosophila. They proved that dihybrid ratio is deviated if the chromosomes genes are present on 2 different chromosomes like X chromosomes. Okay, sorry, not different chromosome. If they are present on the same chromosome, they are unable to give 9:3:3:1 ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಅದರಲ್ಲಿ Stewart is the one who designed centimorgan. By calculating the frequency of appearance of new character, he calculated the distance between 2 genes called as centimorgan. The unit is centimorgan or 1 unit. Okay, so Nirenberg, Mathai. Okay, so next. So which amino acid has a single codon? So ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡಾನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡಾನ್. ಸೊ serine is coded by 6 different codons. Okay, degeneracy. So then cysteine, it's coded by 4, I guess. Tyrosine by 2, tryptophan 1. Okay, so you can refer that table. So in the table you can refer it, cysteine again 2. So cysteine coded by 2 different codons, tyrosine also coded by 2 different codons, and the tryptophan by 1. So this is serine, cysteine and tyrosine are example for degeneracy. Okay, so tryptophan an example for unambiguous. Okay, 33. Next come to question number 34. Okay. So which of the following is wrongly matched? Operon, structural gene, operator and promoter. If you remember the lac operon model, so it consisting of operator, promoter. Promoter irutte, operator irutte, Z, Y, A structural gene. So it is right. So transcription, it is writing information from DNA to DNA. It is not called as transcription. No. Translation, using information in mRNA to make protein. Yes, that's right. Then repressor protein binds to operator to stop the enzyme synthesis. ನೋಡಿ, ಈ ಐ ಜೀನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಂಡ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ZYA. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. repressor protein act as binds to operator. So wrong is B. So the right option for this one is B. Wrong matched is transcription. So transcription is writing information from DNA to RNA. So RNA idre it also right. Okay.
Next 34, 35. So Messelson and Stahl used isotope to demonstrate semi-conservative nature of DNA duplication. Which isotope did they use? Okay, so they used 15N. 15N ಮತ್ತೆ 14N use ಮಾಡಿದ್ರು. So direct question. So no doubt about it. So it is 35. Next, come to the question number 36. Identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಜೀನೋಮ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಜೀನ್, ಜೀನೋಮ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಜೀನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಜೀನೋಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಜೀನ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಜೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಜೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಜೀನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಚೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ you can eliminate this one, you can eliminate this one. Okay, so B and C ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜೀನೋಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಆಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಜೀನೋಮ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, yes, hope you got it. So nucleotides, many nucleotides. Nucleotide is a small unit. Many nucleotides form the gene. Many genes are present on a chromosome. The whole chromosome of an organism forms the genome. So this is the right option. This is the right answer. Okay. Next. Question number 37. So which one of the following is not applicable to RNA? ಯಾವುದು RNA ಗೆ applicable ಆಗಲ್ಲ? 5 phosphoryl and 3 hydroxy ends. So 5' end ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 3' ಎಂಡಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು RNA. ಎಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂದರೆ 2 ರಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಡಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ವಾನಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ 2 ಎಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ಥೈಮಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೇಸಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ RNA ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಾಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರುತ್ತೆ. ಚರ್ಗಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಚರ್ಗಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿ ಅಂತ, ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಈ ಥರ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ RNA ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಫ್ ಚರ್ಗಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ RNA ಇಸ್ ಚರ್ಗಾಪ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್. DNA ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು RNA ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ RNA. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ RNA, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದರೆ ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು RNA. 38. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಒಪೆರಾನ್ ಆಫ್ E. coli ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೆಸಾರಿಂದ ಜೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು NCERT ಬುಕ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and it is inducible. In the presence of inducer like lactose, it can induce. Okay, so 38 ಗೆ D is the right answer. It is negative and inducible because repressor protein prevent the transcription. But first option ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, negatively and repressible because repressor protein prevent the transcription. So repressible ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ inducible ಇರುತ್ತೆ. Inducer ಯಾರು ಅಂದರೆ lactose. In the presence of lactose, that repressor become
ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್? ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್. ಸಾರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಡಿನಿನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ವಾನಿನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ವರ ಸೈಟೋಸಿನ್, ಥೈಮಿನ್, ಯುರಾಸಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ವಾನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈಮಿನ್, ಯುರಾಸಿಲ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 40. So a complex of ribosome attached to single strand of RNA is known as. So during translation ಒಂದೇ mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ multiple copies of protein ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ. So when all these are bind together it's called as polysome. Okay, so polysome formation ಆಗುತ್ತೆ. So this polysome is responsible for the formation of the same copy of a protein many times. Okay, so that is the polysome. Okay, so this is the right answer. Okay, so it completes, and thank you.